హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ సన్నీ ఆడియోస్. ఈరోజు మనము ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అన్బాక్సింగ్ అయితే చేద్దాము. వీటిని నేను జీటెక్లో ఆర్డర్ ఇచ్చాను 7 days క్రితము. ఈరోజు డెలివరీ చేశారు. చూద్దాము ఎలా వచ్చాయో. ప్యాకింగ్ అయితే సూపర్, ఇంత కొద్దిగా కూడా డ్యామేజ్ లేదు. వీటిని మనము 2.1, 5.1 ఇట్లాంటి యాంపులు తయారు చేసుకోవడానికి వీటిని వాడవచ్చు. ఇది మన వేసుకునే బేస్ సర్క్యూట్ కెపాసిటీ బట్టి మనం ట్రాన్స్ఫార్మర్ వేసుకోవాలి. మామూలుగా అయితే 2.1కు 5 ఆంపియర్ సరిపోతుంది. 5.1 అట్లాంటి వేయించినప్పుడు కుమార్ ఆడియోస్ థండర్ బోర్డ్ గిన అట్లాంటివి వేయించినప్పుడు 8 ఆంపియర్ లేదా 10 ఆంపియర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అయితే వేసుకోవాలి. ప్యాకింగ్ అయితే ఎక్సలెంట్గా ఉంది, ఇంత కూడా డ్యామేజ్ లేవు. కొంచెం ప్యాకింగ్ బాగుంది. వావ్, బాగున్నాయి. ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ వచ్చేసి 24-0-24 5 ఆంపియర్ ట్రాన్స్ఫార్మరు. ఇది హెచ్డి ట్రాన్స్ఫార్మరు, నీట్ అండ్ బెస్ట్ ఉంది. warth మ్యాక్స్ వర్త్ కంపెనీ వాళ్ళది. ఇది 30-0-30 8 ఆంపియర్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎంత నీట్గా ఉన్నాయి. ప్యూర్ కాపర్ వైండింగ్, బెస్ట్ క్వాలిటీ వైర్స్ వాడారు. ఇది 30-0-30 8 ఆంపియర్. ఇది 24-0-24 5 ఆంపియర్. ఎక్సలెంట్ క్వాలిటీ ఫ్రెండ్స్. ఇది 24-0-24 8 ఆంపియర్. చాలా బాగున్నాయి ఫ్రెండ్స్. మీరు కూడా కావాలంటే జీటెక్ వెబ్లో ఆర్డర్ పెట్టుకుంటే వాళ్ళు పంపిస్తారు.
ఓకే, బాయ్ ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. మా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోర్రి. ఇలాంటి చాలా వీడియోలు నేను టెక్నికల్గా ఉండే వీడియోలు నేను పెడతాను. ఓకే, బాయ్ ఫ్రెండ్స్.